solids అయిపోయింది. Solids అయిపోయింది. Expansion of solids. Sure. Then moving on to the next part, that is continuation to the last class. The thermal expansion of liquids. So yesterday we were talking about the thermal expansion of solids. Now moving on to the next one, that is the thermal expansion of liquids. So whenever you talk about the case of any particular substance, అది solid కావచ్చు, or as a case of a liquid, or as a case of gases. Now each and every particular substance, whenever you are heating it, it means that temperature of that particular substance is increased. And whenever we are removing heat from any substance or from any particular system, it means that we are reducing the temperature of that particular system. Now, that is the reason why, in general, we always say heat is a cause, temperature is a result అని అంట. హీట్ కారణమైతే దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి అన్నప్పుడు టెంపరేచర్ అండి. సింపుల్ రీజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ని హీట్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ఆబ్జెక్ట్ నుండి హీట్ రిమూవ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతూ వస్తుంది. Now, for example, if you talk about the case of your refrigerator, so what is a refrigerator doing? It is removing heat from any particular substance. At the same time, the moment you talk about the case of your heaters or as the case of your gas stove, they are increasing the temperature of a particular substance by providing heat. So the moment you are giving heat, temperature increases. The moment you are removing heat, temperature decreases. That is the reason why we always say that heat is a cause and temperature is a result at the end. At the same time, the moment you talk about the case of any particular substance, so each and every particular substance in general will undergo expansion whenever you are heating that. That may be a solid, or else that may be a liquid, or else that may be even the case of a particular gas also. So all the substances undergo expansion whenever you are heating that one. But the moment you're talking about the case of water, it exhibits some special property, లేదా ఒక విభిన్నమైన ప్రాపర్టీ అని అంటాం, లేదా ఒక పెక్యులియర్ ప్రాపర్టీ అంటాం. Now what is this particular property? So whenever the temperature of water is increased, whenever you are increasing the temperature of water, particularly from 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, I'm talking only about the case of water, not all the liquids. So only water. Whenever you are increase the temperature from 0 to 4 degrees centigrade, water undergoes contraction. But wherein other liquids, if you talk about any other liquid, maybe the case of your petrol, or as the case of your oil, or as the case of any particular thing like your diesel or kerosene, or else for that matter, any sort of liquid, all the liquids will undergo expansion whenever the temperature is increased, even from 0 to 4. కానీ వాటర్ మాత్రమే 0 to 4 degrees centigrade హీట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ అంటే 4 degrees centigrade నుండి 10 degrees centigrade, 10 to 20, 20 to 100, in that particular case water undergoes expansion. కానీ only from 0 to 4 degrees centigrade it is exhibiting one property which you are calling it as contraction, which is quite contrary, which is quite opposite to other liquids. Other liquids 0 to any temperature, only one thing, expansion. Water matram 0 to 4 contraction, and 4 to other temperatures it undergoes the expansion phenomena. And this particular special behavior or peculiar behavior of water is known as the anomalous expansion of water అని అంటాం. Anomalous expansion of water, నీటి యొక్క అసంగత వ్యాకోచము అని అంటాం. It is known as the anomalous expansion of water. Now the question is, we have got few questions which are based on this.
The moment you're talking about water at 4 degrees centigrade, at 4 degrees centigrade, water has minimum volume, maximum density, maximum volume, minimum density, maximum volume, maximum density, minimum volume, minimum density. Now, these are the options that you'll be getting. Now, the question is that 4 degrees centigrade, what will be the density of water as well as the volume of water at 4 degrees centigrade? So why only 4 degrees centigrade? ఎందుకంటే 0 to 4 degrees centigrade మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు it is exhibiting a different property which are calling it as contraction. మరి 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రీచ్ అవ్వగానే వాటర్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర డెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే వాల్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఎట్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ కాంట్రాక్షన్. మరి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్, what happens to the volume? So volume must decrease. At the same time, we have got one relation, density equal to mass by volume. So volume density rendu kuda inversely proportional. Kabatti whenever the volume is decreasing, so at 4 degrees centigrade, the density of water will just keep on increasing, or else we'll put this in other way. At 4 degrees centigrade, water has a minimum volume and maximum density. At 4 degrees centigrade, water always has a minimum volume as well as the case of maximum density. At the same time, the moment you're talking about the case of water, any water bottle, please, plastic water bottle, right? Now, whether you are purchasing a 20 rupees bottle or branded 150, 200, whatever is a water bottle, so in general, the shape of this one, if you look at here, the shape of the water bottle inside is something curved surface. Right? 10 rupees bottle ilage undu, 20 ilage undu, 100 ilage undu. This particular part is curved inside. Now, suppose that you are filling the bottle up to the top, up to the brim, last work water fill chesesi, క్యాప్ గట్టిగా పెట్టేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే what will happen? Suppose that if you are filling up to this point and putting this in the deep fridge, nothing will happen. But you are filling this one up to the brim, last work fill just the moment you are placing the cap very much tightly, then in that particular case, since it is a plastic bottle, it will not break. Since it's a plastic bottle, it will not break. Then what happens is that this part of the water bottle will be pushed outwards. Now, as of now, it is having a concave surface which is sloping inwards. The moment you are placing this one in the deep fridge, which is completely full, then in that particular case, it will be thrown outwards or else pushed outwards, indicating that it's having a convex surface. Now, why this particular part is coming out, or else what does it indicate? This part is pushed outwards. దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? So here water is undergoing expansion. As the temperature of water is decreasing, water undergoes one particular thing which are calling it as expansion. As the temperature of water is increased from 0 to 4 degrees centigrade, water is undergoing contraction. But wherein as the temperature of water decreases, at one particular point undergoes expansion phenomenon. This is one particular quite common observation. I don't know how many of you have observed that, right? But wherein whenever whenever the temperature of water is decreased, it undergoes expansion, and when the temperature of water is increased, it undergoes one thing which is known as contraction and momentum. At the same time, the moment you talk about the case of any particular liquid, so in general, liquids exhibit two different types of expansion. For example, in a solids discuss చేసాం. In case of solids, we have got three types of expansion. ఒకటి one dimensional, ఒకటి two dimensional, or three dimensional. Linear, aerial, as well as the case of volume expansion. But in case of liquid, these particular liquids, they exhibit two types of expansion. One is known as the real expansion, and the other one is known as apparent expansion. Real as well as the case of apparent. Now the question is that a previous question on this, which expansion which is exhibited by the liquids is very much high?
Real expansion or apparent expansion. So which one is very much high? So apparent, so this is a wrong one. The reason why. Now suppose that for example you're talking about the case of any particular beaker like this. Now here in this particular case, you're having a beaker. Now in this particular beaker, you assume that you are having some amount of a liquid. Now assume the liquid to be milk. Now here in this particular case, this is what is the original level of the liquid, right? Now suppose that the moment you are heating the liquid, the moment you are providing some amount of heat, right, there in that case, the temperature of the liquid will increase. Is it right? హీట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ గిన్నెలో ఉన్న పాలు కానీ నీళ్లు కానీ టెంపరేచర్ నిదానంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ గిన్నె టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఖచ్చితంగా? గిన్నె వేడిగా ఉంటుందా చల్లగా ఉంటుందా? ఒక 5 minutes గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టారు, అందులో పాలు ఉన్నాయి, పాలు కానీ లిక్విడ్ నీళ్లు కానీ ఉన్నాయి. ఒక 5 minutes హీట్ చేసిన తర్వాత నీళ్ళ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, పాల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ గిన్నె టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా అలాగే ఉంటుంది లేదా గిన్నె వేడి అవుతుందా లేదా, రైట్? ఈవెన్ ద వెజల్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ హీటెడ్. నౌ వెన్ ద వెజల్ గెట్స్ హీటెడ్, విల్ ఇట్ అండర్గో ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ నాట్? గిన్నె సైజ్ పెద్దగా అవుతుందా పెద్దగా కాదా? ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ సాలిడ్ విల్ అండర్గో సడన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, రైట్? నౌ హియర్ కానీ మన కంటికి కనిపించదు. You cannot see that particular expansion. That is what is the truth, right? So the moment the vessel is expanding, for example, suppose that the vessel is expanding like this. The moment the vessel is expanding, what happens to the liquid level? Increases or decreases? Decreases. సో పాలు వేడి చేయాలంటే ఫస్ట్ గిన్నె హీట్ అవ్వాలి, గిన్నె హీట్ అయిన తర్వాతనే పాలు వేడి అవుతాయి. The moment this particular vessel is getting heated, it undergoes expansion and the level of the liquid will fall down. కానీ మనకు మాత్రం వాటర్ లెవెల్ లేదా లిక్విడ్ లెవెల్ తగ్గినట్టు పడిపోయినట్టు కనిపించదు. We cannot experience that one. We can do that in case of laboratory, right? So if you continue to heat this particular liquid or the beaker for some more time, ఇంకాసేపు హీట్ చేసిన తర్వాత, then we feel that the liquid level is slowly increasing and at one particular point the milk which is present in this one start overflowing in this particular way, రైట్? మనకు కనిపించేది ఏంటి? పాల లెవెల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఓవర్ఫ్లో అయ్యే పాలు పొంగిపోయి అని చెప్తున్నాం మనం. కానీ వాట్ ఈస్ ద రియల్ థింగ్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫస్ట్ ద వెజల్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్. ముందు గిన్నె హీట్ అయినా, గిన్నె హీట్ అయిన అవడం మూలంగా ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ వన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఎప్పుడైతే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో మిల్క్ లెవెల్ పడిపోయింది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ హీట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్, ఇంకాసేపు హీట్ చేసిన తర్వాత, దెన్ ద మిల్క్ లెవెల్ ఈజ్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ నుండి స్లోలీ ద మిల్క్ లెవెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ and then it overflows. Now here the question is, real expansion ఏది, apparent expansion ఏది? apparent అంటే ఏంటి? మనకు కనిపించేది. సో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? we feel that మిల్క్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడ నుండి ఇంక్రీజ్ అయి ఓవర్ఫ్లో అయిందని మనం అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో దిస్ పర్టికులర్ లెవెల్ till this particular point, now this is what is known as apparent expansion. Can actually milk level ఎక్కడి నుండి ఎక్స్పాండ్ అయింది? It has increased from this particular level to the red colored one. Now this is what is known as the real expansion. Now tell me which one is more? Real ఎక్కువగా ఉందా లేదా apparent expansion ఎక్కువగా ఉందా? Real expansion is always greater when compared to the case of apparent expansion. Apparent expansion మనకు కనిపించేది ఎప్పుడు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది, కానీ real expansion will be always high in case of any particular liquid. That may be water, that may be milk, or else the case of any particular substance, nothing but the liquid substances. Then at the same time, the moment you're talking about the case of water, at 4 degrees centigrade, water is exhibiting one property which is known as the anomalous expansion of water అని అంటాం.
At 4 degrees centigrade, water has got minimum volume, at the same time maximum density. Then the same time, the moment you're talking about the case of any particular lake, the temperature at the bottom of a lake will be always maintained at 4 degrees centigrade. So again here in this case, the same reason, anomalous expansion of water. So it is because of the anomalous expansion of water, aquatic animals are able to survive even in the winter season. Aquatic animals are able to survive even in the winter season. So any particular lake, particularly cold regions. We talk about United States, or as we talk about the case of your Siberia, or as the case of your Kashmir, in those particular areas, aquatic animals are able to survive because of one thing which you're calling it as anomalous expansion of water. At the same time, one of the previous question you can say. Suppose that you're talking about the case of car radiators. కార్ రేడియేటర్ జనరల్గా రేడియేటర్లో ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని కెమికల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, వాటిని మనం కూలెంట్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం, రైట్? ద ప్రజెంట్ డే వన్స్ యూ సింప్లీ కాల్ దెమ్ as కూలెంట్స్. కానీ పాత సినిమాల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అంటే హైవే పై వెళ్తున్నప్పుడు కార్ ఇంజన్ బాగా హీట్ అయిపోయి రేడియేటర్ హీట్ అయిపోయి కార్ ఆగిపోతుంది, రైట్? మళ్ళీ ఆ వాటర్ తేవడం కోసం ఎక్కడ అడవిలోకి వెళ్తారు, ఆ వాటర్ తీసుకొస్తారు, అక్కడ ఒక యాక్షన్ సీన్ ఒక పాటలు ఏదో ఉంటాయి, రైట్? Now, there in that particular case, in case of your old movies, or as I'm talking about the case of 80s, 90s vehicles, 80s and 90s vehicles, there was no coolant in that case. Only water was used in the car radiators. Now, suppose that if at all you're talking about a particular region where the temperature is -10 లేదా -15 degrees centigrade ఉన్న region లో, what is the state of water in the car radiators? రేడియేటర్లో వాటర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? సాలిడ్లో ఉంటుందా, లిక్విడ్లో ఉంటుందా? ఇట్ గెట్స్ కన్వర్ట్ సాలిడ్ స్టేట్. వాటర్ రేడియేటర్లో ఉన్న వాటర్ ఎప్పుడైతే సాలిడ్ స్టేట్లోకి మారిపోతుందో ఇంజన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇంజన్ స్టార్ట్ కాదు. So to avoid this particular thing, forget -15, even if the temperature, outside temperature is -2 or -5, even then the radiator, the water in the radiator will get converted to solid state. So to avoid that particular thing, to avoid the anomalous expansion of water in the car radiators అని అంటాం. At the same time, suppose that radiator ఒకవేళ పొరపాటున కంప్లీట్గా ఫుల్ ఉంటే, at that particular point of time, if the temperature is decreasing -10, -15, మన ఇంట్లో రెఫ్రిజిరేటర్లో the minimum temperature that we can generate is hardly -2 degrees centigrade, or else -3 to the maximum. -2, nothing more than that, or else in some cases -3. బయట ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ they can generate a temperature of almost around -4 degrees centigrade, that is to the maximum. But if at all you're talking about a temperature of -10 or -15, at that particular temperature, water will become solid. At the same time, radiator పగిలిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా, లేదా రేట్ ఆ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటల్లో క్రాక్స్ కూడా ఏర్పడతా ఉంటాయి. Now, to avoid that particular thing, we need to add some chemical to water, which is known as, to avoid the anomalous expansion of water, ethyl glycol is added to water in the car radiators. Radiator no water lo, what we are adding? Ethyl glycol. What is ethyl glycol? It is a form of alcohol. మరి ఆల్కహాల్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం? It is there in a notebook. Alcohol freezing point in the -114 degrees centigrade. Water freezing point in the 0 degrees centigrade. Now, when you are using the combination of water and alcohol, is it the first thing? Is it a homogeneous mixture or heterogeneous mixture? Heterogeneous. Water and alcohol, guys. Homogeneous or heterogeneous? దాని గురించి ఇంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. The moment you step out of your institute, you can see some alcohol factories here, which are running early in the morning at 6:30 in the morning, right? Already start అయిపోయి ఇంజన్స్ కొన్ని చూసారో లేదు, మీరు చూసారో లేదో కానీ
ఆల్రెడీ కొన్ని హెవీ బండ్లు ఏవైతే పొద్దున్నే 7 o'clock స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడే ఆల్కహాల్, రైట్. Right, that is the case here. So water and alcohol will make always a perfect homogeneous mixture. Now when you are using a combination, water is having a freezing point of 0 degrees centigrade, alcohol is having a freezing point of minus 114 degrees centigrade. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో that particular mixture has got a freezing point of minus 40 or minus 50 degrees centigrade. So by that particular way, the freezing of water in the radiators can be minimized, can be stopped to a very greater extent on the end. And finally, the moment you're talking about the case of the underground water pipelines, ముఖ్యంగా మున్సిపల్ పైప్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అండ్ వాటర్ పైప్లైన్స్ అన్నీ కూడా యూ మైట్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ పైప్లైన్స్ ఇన్ జనరల్ దే ఆర్ కోటెడ్ విత్ బ్లాక్ పెయింట్. మనం ఇంట్లో వేసుకునేవి కాదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ద రోడ్ల పైన మనకు కనిపించే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ పైప్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, దే ఆర్ ఆల్వేస్ కోటెడ్ విత్ బ్లాక్ పెయింట్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, దిస్ లాజిక్ ఈస్ అప్లికబుల్ బేసికలీ టు నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో టెంపరేచర్స్ విల్ బి సంథింగ్ అరౌండ్ -1 లేదా -2 -10 వరకు వెళ్తూ ఉంటాయి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పైప్ లైన్లో ఉన్న వాటర్ పరిస్థితి ఏంటి? when the outside temperature is -5 -10, భూమి లోపల ఉన్న పైప్ లైన్లో ఉన్న నీళ్లు కూడా నిదానంగా అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ గడ్డకట్టడం మొదలు పెడతాయి. మరి వాటర్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీజ్ అవుతుందో ఇట్ అండర్గోస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో వెన్ వాటర్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్, దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఆ పర్టికులర్ పైప్ లైన్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, లేదా పగుళ్ళు అనేవి ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Now to avoid that particular thing, these particular pipelines are completely coated with black paint outside. Why black paint? Because black has the capacity to absorb the heat. Surroundings నుండి అంటే ఆ పైప్ లైన్ చుట్టూ ఉన్న మట్టిలో నుండి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసే కెపాసిటీ బ్లాక్ కలర్కి ఉంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ ద వాటర్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ విల్ బి ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. Liquid state for longer period of time, so that anomalous expansion is minimized or avoided to a very greater extent. Regarding anomalous expansion of water, liquids exhibit two types of expansion. Liquids exhibit two types of expansion: real and apparent. Real and apparent. Real expansion is high. Real expansion is high when compared to the apparent expansion. Real expansion is high when compared to apparent expansion. When the temperature of water, next point, when the temperature of water is increased, when the temperature of water is increased from 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, when the temperature of water is increased from 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, water undergoes contraction. Water undergoes contraction instead of expansion. Water undergoes contraction instead of expansion. This behavior of water is known as anomalous expansion of water. This behavior of water is known as anomalous expansion of water.
It is known as anomalous expansion of water. Then, at 4 degrees centigrade, at 4 degrees centigrade, water has water has minimum volume, water has minimum volume and maximum density. At 4 degrees centigrade, water has minimum volume and maximum density. Then, if the temperature of water is decreased, if the temperature of water is decreased, if the temperature of water is decreased, water undergoes water undergoes contraction. Water undergoes contraction. If the temperature, sorry, okay, Nisham, just check the sentence. If the temperature of water is decreased, water undergoes expansion. Water undergoes expansion. If the temperature of water is decreased, water undergoes expansion. Then, next, aquatic animals. Aquatic animals are able to survive. Aquatic animals are able to survive in cold regions. Aquatic animals are able to survive in cold regions because of anomalous expansion of water. Because of anomalous expansion of water. Because of anomalous expansion of water. Next one. Ethyl glycol is added. Ethyl glycol is added to water in the car radiators. To water in the car radiators to avoid the breakage of radiator, to avoid the breakage of radiator due to due to anomalous expansion of water, due to anomalous expansion of water. Next, the underground water pipelines are coated with black paint, are coated with black paint so that so that the water in the pipelines so that the water in the pipelines do not solidify, so that the water in the pipelines do not solidify in winter season, in winters, so that water in the pipelines do not solidify in the winter season, and anomalous expansion can be avoided, and anomalous expansion can be avoided. Right. So this is about the case of heat. Then moving on to the last topic here, the next topic, that is light.
as on date an important topic for all the competitive examinations, any examination that you're talking about. So that includes even the group 1 and group 2 examinations. Unfortunately, even in those particular examinations also, we are getting some questions which are based on this particular topic. Right. So the moment you're talking about the case of light, so we see that light is a form of energy. Light is a form of energy. A form of energy which travels in the form of electromagnetic waves, which propagates or which travels in the form of electromagnetic waves. A form of energy which propagates in the form of electromagnetic waves. So, in case of electromagnetic waves, we know that in case of electromagnetic waves, the electric field and magnetic field both are perpendicular to one another. In electromagnetic waves, the electric field and magnetic field in electromagnetic waves, the electric field and magnetic field are perpendicular to one another. In electromagnetic waves, the electric field and magnetic field are perpendicular to one another. So the moment talking about the case of the light waves, light can even travel through vacuum. Light can even travel through vacuum. But what are the medium? Medium avasarama, medium avasaram leda. Right? So medium unna, medium lekunna, light waves can travel. Light can travel through vacuum, and medium is not mandatory. And medium is not mandatory. Light can travel through vacuum, and medium is not mandatory. The study of light is known as the study of light is known as optics. The study of light is known as optics. Then what about the vision of human eye? The study about the vision of human eye is known as ophthalmology. The study about the vision of human eye is known as ophthalmology. The study about the vision of human eye is known as ophthalmology. Right. Now, whenever you're looking at any particular object, now first and foremost thing, మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం చూస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద బోర్డ్. The image of each and every particular letter which is written on the board is falling on the retina of your eye. Now, suppose that I write something and immediately erase this one. Then in that particular case, in name rasanu adi manam chadavale, adi meer chadavaleru. The reason for that one, the image of this particular thing is not on the retina for some time. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం స్పష్టంగా చూడాలి, right? Any object that you're talking about, if you want to see that object very much clearly, then in that particular case, the image of the object must fall on the retina for 1 by 16th of a second. Now, if you go back to the case of sound, how much? What is that one? 1 by 10th of a second. Any particular sound, if you want to hear that one clearly, it must touch the eardrum for 1 by 10th or 0.1 seconds. Now, on similar lines here, whenever you want to see any object clearly, the image of that one must follow the retina for 1 by 16th of a second. Alage, the image formed on the retina is always
an inverted image అని అంటాం. At the same time, the image formed on the retina is always a virtual image. It is always inverted. At the same time, it is always a virtual image. So in order to see an object clearly, the image of the object must fall on the retina for 1 by 16th of a second. For 1 by 16th of a second. For 1 by 16th of a second. The image formed on the retina is always virtual and inverted. The image formed on the retina is always virtual and inverted. At the same time. So the moment you're talking about the case of the human eye, in case of human eye, we have got some optic nerves అని అంటాం. Now these particular optic nerves, they carry the information to the brain related to the image of any object. So మనం చూస్తున్న image దేనికి సంబంధించింది? It is related to the case of a building, or as the case of your chairs, or as the case of a pen, or as the case of any particular letter. So మనం చూస్తున్న image దేనికి సంబంధించి, దానికి సంబంధించిన information that is carried on to the brain, and the brain will decode that this is what you are calling it as a table, or this is what is a chair. Now suppose that చీకట్లో, for example, assume that in case of a particular, complete darkness, you're talking about, or else you have one book in your hand. Where a complete darkness. Now in that particular darkness, will you be able to identify which book is this exactly? You don't have any particular light, just you are having a book in your hand. So that particular book, it may be related to the case of your arithmetic, or as the case of reasoning, or as the case of English, or as the case of your GS. We cannot identify that. మనం ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తాము? The moment some light is falling on that particular object, ఆ లైట్ ఎక్కడ నుండి, ఒక ట్యూబ్ లైట్ నుండి కావచ్చు, ఒక టార్చ్ లైట్ నుంచి కావచ్చు, లేదా అట్లీస్ట్ that must be from a candle. Only in that particular light you are able to say that, after reading that, you are able to say that, okay, fine, this is what you're calling it as an arithmetic or reasoning book అని అంటాం. So the information, so the optic nerves which are present in the eye, they carry the information related to the image of any particular object. Then at the same time, you talk about the case of the different types of objects. So the types of objects based on the ability to emit light. The types of objects. The very first one, you call it as the self-luminous objects. Self-luminous objects. So what are these particular self-luminous objects? The objects which emit light on their own, right? Any particular object, any object which is emitting light on their own, and at the same time they are not dependent on any other object. They are not dependent on any object. వీటిని మనం స్వయం ప్రకాశకములు అని అంటాం. So an object which emit light on their own, an object which emits light on their own and is not dependent on any object. And it is not dependent on any object. An object which is emitting light on its own, at the same time it's not dependent on any object. Now that is what is known as self-luminous objects అని అంటాం. Self-luminous objects.
So the examples for self-luminous objects. So which objects are emitting light on their own? Sun. Anything else? Stars. Okay, fine. Moon does not emit light on its own. Moon depends upon sun for light. So anything else? Yes, menuguru purugulu ani antam, or else the case of fireflies ani antam. Now these particular things, they are emitting light on their own, sun, stars and fireflies. Now there is one particular previous question which is based on this. In the simple question ante, it's not related to that simple. So there in that case, the question was, fireflies are emitting light on their own based on which particular phenomena? Bioluminescence. The fireflies emit light on their own based on bioluminescence. They are emitting light based on bioluminescence. At the same time, sun as well as the case of your stars, they are emitting light based on one particular process which is known as nuclear fusion. Sun and stars are emitting light because of nuclear fusion. Fireflies are emitting light because of bioluminescence. Because of bioluminescence. Right. Then the other type of materials that you talk about. So you talk about the case of non-luminous objects. So the moment you're talking about the case of non-luminous objects, so the objects which depend on self-luminous objects for light. The objects which depend on self-luminous objects for light. The objects which depend on self-luminous objects for light, they are known as non-luminous. Example, moon. The objects which depend on self-luminous objects for light. Example, moon, planets, asteroids, meteors. So all these things, they are absorbing light from the sun and then they are emitting the light. Kabatti, they are known as non-luminous objects and yet. Then artificial luminous objects. Artificial luminous objects. So example for this one, candle, tube light, and then LED. All these are the examples for artificial luminous. అంటే మన అవసరాల కొరకు మనం తయారు చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ లూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్. The next one. So based on the ability to allow the light, based on the ability to allow the light, the materials are further classified. Based on the ability to allow light, materials are classified into, first one, transparent materials. Transparent materials. Now you know the meaning of this one. The materials which allow light, we call them as transparent materials. So example for transparent materials.
air, water, and glass. These are transparent materials. Air, water, and glass, they are transparent. Then we talk about opaque materials. The materials which do not allow light. The materials which do not allow light, we call them as opaque. Example, metals, all the metals, wood, human body, and anything else. We talk about the case of semi-transparent materials. వీటిని మనము ట్రాన్స్లూసెంట్ అని కూడా అంటారు. సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ లేదా ట్రాన్స్లూసెంట్ మెటీరియల్స్ అని కూడా అంటారు. సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆర్ ట్రాన్స్లూసెంట్ మెటీరియల్స్. Right. So the materials which allow the light partially, the materials which allow the light partially, they are known as translucent or semi-transparent. Example, oil paper, butter paper, rough finished glass, గరుకుగా ఉన్న గాజు అని అంటాం. రఫ్ ఫినిష్డ్ గ్లాస్. సో ముఖ్యంగా కిటికీ అద్దాలు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ గ్లాసెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే డే టైం కానివ్వండి, నైట్ టైం కానివ్వండి, బయట ఎవరున్నారు లేదా బయట ఉన్న వాళ్ళు లోపల ఉన్న స్పష్టంగా కనిపించదు. సో జనరల్గా వీ ప్రిఫర్ సమ్ బ్లాక్ కలర్డ్ గ్లాసెస్. ఆ బ్లాక్ కలర్డ్ గ్లాసెస్ ఏంటి, డే టైమ్ బయట ఎవరు ఉన్నారో లోపల ఉన్న వాళ్ళు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే నైట్ టైం బయట ఉన్న వాళ్ళకు మనం ఇంట్లో బెడ్ ల్యాంప్ వేసినా, ట్యూబ్ లైట్స్ వేసినా కూడా లోపల ఎవరు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దాట్. But there are some glasses which are very much rough in nature. On two sides they are rough, moderately polished. That is the reason why during the daytime or night time, so we cannot see the visibility clearly. We can say that a person is standing, కానీ ఎవరు అనేది స్పష్టంగా ఐడెంటిఫై చేయలేము. So that is what you call it as the case of your semi-transparent అని అంటాం లేదా translucent అని అంటాం. Then you talk about the case of the next term here, regularly asked question, light year. So first thing, light year దేనికి యూనిట్? Light year, you're talking about a time period. Under 365 days గురించి మాట్లాడుతున్నాం here. So it is a unit for distance or it is a unit for time. Light year you are talking about, right? It is the unit for light year is always the unit for distance. So don't get carried away by seeing this particular word. It is not time. Light year anedi, it is not the unit for time, it is a unit for distance. Now the question is that what is this particular light year, or else what is the value of light year ani annappudu? So it is the distance traveled by light in 1 year. Light year meaning enti ani annappudu, it is the distance that is traveled by light in 1 year, 1 calendar year, 365 days. Now we know that 1 year equals to 365 days. So 1 day 24 hours, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds, and in 1 second the speed of light is
3 into 10 power 8 meters per second. Now, when you find the product of all these things, we write that 1 light year equals to 9.46 or 9.4, yes, 9.46 into 10 power 12, right? Sorry, oh yeah, 10 power 15 meters. 9.46 into 10 power 15 meters. That is the value of 1 light year. Light year is the unit for distance. At the same time, the value of that one 9.46 into 10 power 15 meters. Right. Now, basically, light year is the unit for distance అని అన్నాం. But the question is that వేటి మధ్య distance measure చేయడానికి we use this. It is used for measuring the distance between sun and earth, లేదా it is used for measuring the distance between sun and other planets, or else it is used for measuring the distance between two stars. We use this particular term which is known as light year. సో ఇవన్నీ కూడా అంతరిక్షంలో ఉంటాయి, స్పేస్లో ఉంటాయి. Now that is the reason why we can even say that it is used for measuring the distance between celestial objects and చెప్పొచ్చు సింపుల్గా. It is used for measuring the distance between sun and earth, sun and other planets, or else between the two stars. In simple terms, celestial objects, అంతరిక్షంలో ఉన్న రెండు పదార్థాలు, between the two celestial objects. Then, now for example, the moment you're talking about the case of distance measure చేయడానికి we have got different units. For example, ఒక పెన్ ఒక పేపర్ తీసుకున్నాం. సో పేపర్ థిక్నెస్ అని అన్నప్పుడు we use one particular term which is nothing but millimeters అని అంటాం. At the same time, if you talk about the case of the length of the pen, we are using centimeters. అలాగే ఈ రూమ్ పొడవు అని అన్నప్పుడు we are talking about the case of meters. At the same time, the distance from Dilshad Nagar to Koti or Dilshad Nagar to LB Nagar, we are calling that one in terms of kilometers. And depending upon the situation, Sandarbhani Bhatti, we are using the units. At the same time, the moment you're talking about the case of your sun and earth, for measuring the distance between sun and earth, we are using light year. At the same time, we have got even one more unit also, only for sun and earth. This unit is used only for measuring the distance between sun and earth. The distance between sun and earth is also measured. The distance between sun and earth is also measured using astronomical unit. The distance between sun and earth is also measured using astronomical unit. One astronomical unit equal to 1.1496 into 10 power 11 meters. 1.1496 into 10 power 11 meters. That is the value of one astronomical unit. Then, the biggest unit for measuring the distance, the biggest unit for measuring distance, parsecond. The biggest unit for measuring distance is parsecond. 1 parsecond equals to 3.26 light years. 1 parsecond equals to 3.26 light years.
and it is the biggest unit for measuring the distance. A distance అనేది it could be on the land, it could be in the case of your space, whatever it is. The biggest unit for measuring distance is 1 part second, which is equal to 3.26 light years అని అంటాం. Then the moment you're talking about the case of luminous intensity, units ఏంటమ్మా? The units for luminous intensity. Units for luminous intensity, candela. The units for luminous intensity, candela. And the units for luminous flux. The units for luminous flux, lumen. Previous question. The units for luminous intensity, candela. And the units for luminous flux, lumen. These two are the previous questions. Now, this is about the basic fundamentals regarding the case of light. Then moving on to the next thing, that is the properties of light. The properties of light. Right. So the moment you're talking about the case of light, light exhibits totally 10 properties. 10 properties altogether. And out of these particular 10 properties, each and every property is important for your examination point of view based on applications, based on examples. Right. So the very first property of light, rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Now, what is this particular first property? What do you mean by rectilinear propagation and changing? Now, we know that light always travels only in the form of straight lines and end. Right? Light always travels only in the form of straight lines. Even sun rays kuda, they are able to reach the earth. They are reaching the earth only in the form of straight lines matrame. So light always travels only in the form of straight lines and stuff. At the same time, లైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్స్ లో మాత్రమే ట్రావెల్ చేయడం మూలంగా ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ద షాడోస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని అంటాం. మరి షాడోస్ ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి అని అన్నప్పుడు రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్సెస్ అని అంటాం. The moment talking about the case of eclipses, how many types of eclipse do we have? Two types. What are they? So you talk about the case of solar eclipse, you talk about the case of the lunar eclipse. Mari, the moment you're talking about the case of solar eclipse, here in case of solar eclipse, we have the sun. Next time ఉంటుంది ఒకవైపు సన్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ వన్. సోలార్ ఎక్లిప్స్ లో కానివ్వండి, లూనార్ ఎక్లిప్స్ లో కానివ్వండి, రెండిట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ సన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్, డన్. నా మిడిల్ పొజిషన్ లో ఎర్త్ ఉంటుందా, ఆర్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ ద మూన్? రైట్, ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ సోలార్. ఇది చెప్పండి. సో మూన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎర్త్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సైడ్. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ? So in case of solar eclipse, the light that is coming from the sun is blocked by the moon to a certain extent. కొంతవరకు మాత్రమే, 100% కాదు. Right. So even in case of your solar eclipse, again we have got two types. One is partial eclipse అని అంటాం, one is total eclipse అని అంటాం. సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటాం, లేదా సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణము అని అంటాం, లేదా పాక్షికంగా అని కూడా చెప్తాం, పార్షియల్ ఎక్లిప్స్ అని చెప్తాం. Now, whenever we are having the total solar eclipse, there in that case, for example, suppose that this is the case of sun ani anukunte. Now we know that moon size is small when compared to the case of earth, when compared to the case of sun. So moon, whenever it is trying to block,
సో ద సైజ్ ఆఫ్ మూన్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది. అంటే ద అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సన్, ద అవుటర్ రింగ్ ఆఫ్ ద సన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు అస్. అది ఎప్పుడు విజిబుల్ అవుతుంది? ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు అస్. ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్లిప్సెస్, అది పార్షియల్ కానివ్వండి లేదా టోటల్ కానివ్వండి, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్సెస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ అని అంటాం. అంటే నేచర్లో సహజంగా జరుగుతున్న ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఒక పర్టికులర్ ప్రక్రియ అని అంటాం, రైట్? కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? సూర్యగ్రహణం వచ్చిన రోజు లేదా చంద్రగ్రహణం రోజు, రైట్, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఈ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. సూర్యగ్రహణం ఉంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోకూడదు, రైట్? మెనీ పీపుల్ డజంట్ కమ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ ద ఎక్లిప్స్ టైం. అసలు ఆ టైంలో ఇంట్లో నుంచి బయటికి రారు. అంతేకాకుండా సో మెనీ పీపుల్ వాట్ దే డూ, గ్రహణం ముందు చేసుకున్న ఇంట్లో అన్నం పప్పు సాంబార్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా గ్రహణం అయిపోయాక అవన్నీ కూడా పడేసి, రైట్, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ తలస్నానం చేసి మళ్ళీ వండుకొని అప్పుడు తింటా ఉన్నారు. నా ద థింగ్ ఇస్ దాట్ వెన్ యూర్ థ్రోయింగ్ ద ఫుడ్ అవుట్, అన్నం పప్పు పడేసేటప్పుడు వాటితో పాటు ఇంట్లో ఉన్న కాజు బాదాం పిస్తా అవి కూడా పడేస్తున్నారా? దెన్ వై ఆర్ యూ నాట్ థ్రోయింగ్ దీస్ థింగ్స్ అవే? అంటే వాడికి రేడియేషన్ రాదా? మరి బేకరీలో ఉన్నవన్నీ కూడా పడేస్తున్నారా వాళ్ళు? లేదు. అవి కొనుక్కొని తింటున్నాం, వాటి దోషం లేదు. అవి తింటే దోషం లేదు, అవి తింటే రేడియేషన్ రాదు. బట్ వేరే ఇంట్లో మనం చేసుకునేవి మాత్రం యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ దెన్ అగైన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ ఫ్రెష్ వన్. ద థింగ్ ఇస్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అ టోటల్ మిస్కన్సెప్షన్. ఒక సమాజంలో లేదా సొసైటీలో ఉన్న ఒక మూఢనమ్మకం అని అంటాం. ద ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ దేర్ దట్ లైస్ ఈస్, ఆ గ్రహణం వీడుతున్న టైంలో the pregnant ladies, they are not supposed to come out. That is the only fact there. Now the reason for that, as long as the case of the sun and earth both are in a straight line, moon is blocking the light from the sun totally. The moment these two are moving like this, సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో మూన్ ఎప్పుడైతే కొద్దిగా పక్కకు జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ టైంలో సన్ నుండి వచ్చే మొదటి కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిలో యువి రేడియేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సపోజ్ అట్ ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొని సడన్గా మీ ఫేస్ పైన వేస్తే, కళ్ళ పైన వేస్తే ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ద రీజన్ వై, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ గెట్ అడ్జస్టెడ్ టు దాట్. The moment the moon is moving aside, the intensity of the radiation will be very high. And that particular intensity is not good for the baby in the mother's womb. తల్లి గర్భంలో ఉన్న శిశువుకి మంచిది కాదు. It does not affect the mother. It is affecting the child. The child is more sensitive when compared to the case of the adult, nothing but the case of the mother. Now that is the reason why the pregnant ladies are not supposed to come out. But unfortunately, దానికి మిర్చి మసాలా అంతా యాడ్ చేసేసి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావద్దు, ఇంట్లో ఏ పని చేయకూడదు, ఇట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద సూపర్స్టిషియస్ థింగ్స్. ద ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఇస్ దట్ sun, moon and earth, all the three are in a straight line. And in case of a lunar eclipse, whenever the case of lunar eclipse is taking place, sun is present here. The light that is coming from the sun is falling on the earth, and the shadow of the earth is falling on the moon. That is the reason why moon is not visible to us. కానీ మనం ఏం చెప్తుంటాం, లేదా ఇంట్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటారు చిన్న పిల్లలకి, చంద్రగ్రహణం రోజు పాము వచ్చేసి చంద్రుడిని మింగేసింది అనేసి. మరి అంత పెద్ద పాము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, రైట్? సో ఆ తర్వాత ఆ పాము ఎక్కడ పోయిన తర్వాత, ఇట్స్ నాట్ అ మిస్కన్సెప్షన్ దట్ పాము లేదు, ఏమి లేదు అక్కడ. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దట్ the moon is lying in the shadow of the earth. Now that is the reason why the moon is not visible to us for some amount of time. That is what you're calling it as a lunar eclipse. And these eclipses, they are taking place because of one property which you're calling it as rectilinear propagation. Alage, there is one particular thing in your school textbooks which is often asked. So light always travels only in straight lines, and at the same time it travels in a path of minimum distance. లైట్ రేస్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎప్పుడూ కూడా
స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో అదే విధంగా మినిమం డిస్టెన్స్ ఉండేటట్టుగా ట్రావెల్ చేస్తాయి. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫెర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేది. Regularly asked question even in 10th class also. Light always travels only in straight line. At the same time, it always chooses a path wherein the distance is always minimum, which is known as the Fermat's principle. Right. Rectilinear propagation of light. So I hope you have written this. The formation of shadows, the formation of eclipses is because of rectilinear propagation of light. Then write the Fermat's principle. రాయలేదా? ఇవి రాసారా రాయలేదా? రైట్. Light always travels only in straight lines. Light always travels only in straight lines. And it chooses a path of minimum distance. Light always travels only in straight lines, and it chooses a path of minimum distance. And it chooses a path of minimum distance. This is known as Fermat principle. This is known as Fermat's principle. The formation of shadows, the formation of shadows, and the formation of eclipses. The formation of shadows and the formation of eclipses. The formation of shadows and the formation of eclipses is because of rectilinear propagation of light. Is because of rectilinear propagation of light. The formation of shadow and the formation of eclipses. So ఈ పాయింట్ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, బికాస్ again we will come across this particular point again. So this is the first property of light. Then moving on to the second property of light, the speed of light. The speed of light. So what is the speed of light in air or vacuum? The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meters per second. The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meters per second. 3 into 10 power 8 meters per second. At the same time. Now suppose that a light ray is traveling from one medium to other medium. Here in this case, we talk about two different words here. ఒకటి రేరర్ మీడియం అని అంటాం, ద అదర్ వన్ డెన్సర్ మీడియం అంటాం. ఫస్ట్ థింగ్, what do you mean by rarer medium? What do you mean by denser medium? Right. So in general, the simple meaning of that one, a medium in which the particles are apart from one another, or else particles మధ్య distance అంటూ ఉంటే we call that particular medium as a rarer medium అని అంటాం. And the other one, so denser medium అని అంటాం. Guys, not interested, leave the class. Whoever is not interested, please don't chit chat. లేదు అవసరం లేదు మాకు అంతా వచ్చు అని కూడా బయటికి వెళ్ళిపోండి. So a particular medium in which the particles are very much close to one another, where there is no distance, then in that particular case we call that one as a denser medium అని అంటాం. Now here in this particular case, whenever the light ray is traveling from rarer medium to denser medium, rarer medium లో particles అన్నీ కూడా దూరంగా ఉంటాయి, denser medium లో particles అన్నీ కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి. So whenever the light ray is traveling from rarer medium to the denser medium, the speed of light, it will always decrease. Now why it is decreasing? రేరర్ మీడియంలో పార్టికల్స్ అన్ని దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి డెన్సర్ మీడియంలో పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా స్పీడ్ అనేది
తగ్గుతూ వస్తుంది. అలాగే whenever the light ray is traveling from denser medium to rarer medium, డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియంలో వెళ్తున్నప్పుడు డెన్సర్ మీడియంలో స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, పార్టికల్స్ అనేది దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్పీడ్ విల్ బి లెస్. కానీ రేరర్ మీడియంలో మాత్రం పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ద స్పీడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అని అంటాం. సో హౌ కెన్ వి సే దిస్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ దిస్ వన్? సో రేరర్ మీడియం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ రేరర్ మీడియం, వాటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ డెన్సర్ మీడియం. సో మరి ఎయిర్ నుండి లైట్ రేస్ అనేవి వాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాగే ద రివర్స్ వే, వెన్ ఎవర్ ద లైట్ రే ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వాటర్ టు ఎయిర్, రైట్, వాటర్ నుండి ఎయిర్కి కావచ్చు, లేదా వెన్ ఎవర్ ద లైట్ రే ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ గ్లాస్ టు వాటర్. నౌ టెల్ మీ, గ్లాస్ అండ్ వాటర్ ఈ రెండిట్లో glass is a denser medium because it is a solid అని అంటాం, and water is a rarer medium because it is a liquid అని అంటాం. So the question is that ఇక్కడేమో మనం వాటర్ అంటే ఏమన్నాం? డెన్సర్ మీడియం అన్నాం. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వి సెడ్ దట్ వాటర్ ఈజ్ ఏ రేరర్ మీడియం అని అంటున్నాం. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం రెండు కూడా చేంజ్ అవుతుంటాయి. మనం దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. But the thing is that air is always a rarer medium. Air will never be a denser medium. Air is always a rarer medium. At the same time, glass is always a denser medium. ఎందుకంటే గ్లాస్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్, కాబట్టి గ్లాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ డెన్సర్ మీడియం. అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా కేవలం ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్లో మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. ఒపెక్ మెటీరియల్స్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయము. ఎందుకు? ఒపెక్ మెటీరియల్స్లో లైట్ రేస్ అనేవి ట్రావెల్ కావు కాబట్టి వి నెవర్ క్యాల్కులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వుడ్ ఆర్ ఎస్ అ కేస్ ఆఫ్ యువర్ మెటల్స్లో ఎప్పుడూ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయము. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్లాస్, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎయిర్, వీటిలో మాత్రమే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఈవెన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ఆల్సో, రైట్? At the same time, the moment you're talking about the case of light, the speed of light depends on one factor. The speed of light depends upon a refractive index of a particular material అని అంటాం. The speed of light depends on refractive index of a material. వక్రీభవ గుణకము అని అంటాం. Now the question is that what do you mean by refractive index? So refractive index symbol ఏంటి అన్నప్పుడు n అని అంటాం. So refractive index equal to the speed of light in air divided by the speed of light in a particular medium. So ikkada medium ani annappudu that may be water, that may be the case of your liquids like benzene kavachu, petrol kavachu, or as the case of a transparent material like glass. So the refractive index n is always equal to speed of light in air divided by speed of light in a medium. Mari refractive index units ఏంటి? No unit. Why it has not had no units? Because రెండు కేసెస్లో కూడా you are comparing only the speed of light. ఇక్కడ కూడా మీటర్స్ పర్ సెకండ్ రాస్తాం, ఇక్కడ కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ రాస్తాం. కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ యూనిట్స్. దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం నౌ ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నుండి చూస్తే n ఈక్వల్ టు, రైట్, యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ n ఈక్వల్ టు c/v అని అంటాం. అంటే ఆ మీడియం ఒకవేళ డెన్సర్ మీడియం అవుతే ఇన్ దాట్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? థింక్ అబౌట్ దిస్ వన్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ బోత్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అంటాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యాజ్ వెల్ as the case of speed of light both are always inversely proportional with respect to one another. ఒకవేళ స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? రైట్, refractive index will keep on increasing. Suppose that if the speed of light is increasing, then in that particular case, the refractive index will just keep on decreasing. Now, what is the proof for this particular thing? How can we say this? Now, for example, if you talk about the case of the velocity of sound గురించి మాట్లాడతాం. Now, velocity of sound in air ఎంత? How much it is?
330 meters per second at 0 degrees centigrade. And the speed of light in air, how much it is? 3 into 10 power 8 meters per second. The moment you are comparing sound as well as the case of light, or the velocity and speed and but where in which medium air? Gallo compare చేసినప్పుడు sound velocity ఎంత 330 meters per second కానీ light మాత్రం 3 into 10 power 8 meters per second అని అంటున్నాం. Now what is the difference here? అలాగే suppose that if you talk about the case of diamond తీసుకున్నాం. So in case of diamond, what is the velocity of sound? Almost around 12,000 meters per second, almost around 12,000 meters per second. So diamond is a solid material. Solid material. So the moment the light ray is traveling from rarer medium to denser medium, speed of light emavali. The speed of light must decrease. It means that the speed of light in diamond will be less. Velocity of sound in diamond maximum చెప్పాం కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ డైమండ్ మాత్రం మినిమం అని చెప్తాం బికాస్ డైమండ్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మెటీరియల్, ఎయిర్ ఈజ్ ఏ రేరర్ మెటీరియల్, డైమండ్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మెటీరియల్ కాబట్టి రైట్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది జస్ట్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, it is always equal to 1 fixed value, no change in that. Alage refractive index of water, it is equal to 1.33, it is also a fixed value. Refractive index of glass 1.5, no change in this one. Alage refractive index of diamond, it is equal to 2.42. అలాగే డైమండ్ కన్నా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ ఏది కూడా లేదు. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్కి మాత్రమే, నాట్ ఫర్ ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ యువర్ మెటల్స్ ఆర్ వుడ్. బట్ దాట్ థింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కెనాట్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎందుకు? మెటల్స్ లైట్ ట్రావెల్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కెనాట్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఒపేక్ మెటీరియల్స్. Is the heading speed of light. Speed of light. The speed of light in air. The speed of light in air or vacuum. The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meters per second. The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meters per second. The speed of light depends on the speed of light depends on refractive index of a material. The speed of light depends on a refractive index of a material. Refractive index equal to refractive index n equal to, right, that one, speed of light in air divided by speed of light in a medium. Speed of light in air divided by speed of light in a medium. Next one. When light travels from rarer medium to denser medium, when light travels from rarer medium to denser medium, the speed of light decreases. The speed of light decreases. When light travels from denser medium to rarer medium, when light travels from denser medium to rarer medium,
the speed of light increases. The speed of light increases. As the refractive index of a material as the refractive index of a material increases, as the refractive index of a material increases, the speed of light in a medium decreases. As the refractive index of a material increases, the speed of light in a medium decreases. As the refractive index of a material decreases, as the refractive index of a material decreases, as the refractive index of a material decreases, the speed of light in a medium, the speed of light in a medium increases. The speed of light in a medium increases. Write these values. Refractive index of air equal to 1, water 1.33, glass 1.5, Canada balsam 1.55, diamond 2.42. Air equal to 1, water 1.33, glass 1.5, Canada balsam 1.55, diamond 2.42. Diamond 2.42. So refractive index of air is minimum. So meaning ఏంటి అన్నప్పుడు no transparent material will have a refractive index less than 1. సో లైట్ రేస్ ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా దట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్కి కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే 1 కంటే తక్కువగా ఉండదు, ఉన్నది లేదు కూడా. అలాగే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డైమండ్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. అంటే ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ కూడా రైట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మోర్ దాన్ 2.42. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 2.42 కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ మనకు అందుబాటులో లేదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ సే దట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డైమండ్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అని అంటాం, అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈస్ ఆల్వేస్ మినిమమ్. సో ఎయిర్ కంటే తక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న మెటీరియల్ నాట్ అవైలబుల్. డైమండ్ కంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉన్న మెటీరియల్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అవైలబుల్. Then you move on to the next property of light, that is reflection phenomena. Reflection phenomena. Now, the moment you're talking about the case of reflection, right? The moment you're talking about the case of reflection, what do you mean by this reflection phenomenon? First, we are taking a particular surface like this. Now, assume that a particular surface అనేది ఒక opaque surface andam. Assume that this is an opaque surface. Now, onto this particular opaque surface, ఒక light ray అనేది it is incident.
So the moment the light ray is incident at one particular point, so at this particular point you drop, or else you draw a normal line ani antam, or else it's also known as perpendicular ani antam. So first thing, అసలు ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని అంటే, టు మెజర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ థీటా ఐ అని అంటాం, లేదా దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని అంటాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని మెజర్ చేయడం కొరకు we draw this particular normal లేదా perpendicular line. So what is this particular reflection phenomena అన్నప్పుడు, so whenever a light ray is incident, whenever a light ray is incident on any surface, suppose that this particular light ray is bouncing back, or else if it is traveling back into the same medium, a light ray incident on any surface, if it is traveling back into the same medium, then in that particular case, this is known as reflection phenomena అని అంటాం. కానీ రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్. అలాగే ఎట్ ద సేమ్ టైం దిస్ పర్టికులర్ రే, దీన్ని ఏమంటాం, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే అని అంటాం. And this particular one, this is known as the reflected ray ani antam, and this is what is known as normal. So whenever reflection is taking place, reflection jarigina pratisari, incident ray, normal and reflected ray, all the three ee moodu kuda oke plane lo untayi, right? Incident ray, reflected ray and the normal will lie in the same plane, which is not possible in case of refraction. రిఫ్రాక్షన్ లో వక్రీభవనంలో అలా జరగదు. కేవలం రిఫ్లెక్షన్ లో మాత్రమే, పరావర్తనంలో మాత్రమే that particular thing is possible, wherein the incident ray, normal and the reflected ray, all the three will be in the same plane అని అంటాం. Now at the same time, the moment you're talking about the case of the reflection phenomena, now in particular reflection అనేది, we have got two types of reflection. Now suppose that you're taking a surface like this, ఒక పర్టికులర్ ఒపేక్ సర్ఫేస్, కానీ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది, హైలీ పాలిష్డ్ అండ్ స్మూత్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటాం. నౌ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్మూత్ సర్ఫేస్, parallel rays of light are incident like this. ఈ మూడు కూడా ఇన్సిడెంట్ రేస్ అని అంటాం. అలాగే ఈ మూడు ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆల్ దీస్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు వన్ అనదర్. సో ఈ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ పై ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ దాట్ వన్, these three rays again they are bouncing back parallel to one another, right? Rays అనేవి ఈ పాయింట్ పై ఫోకస్ అయ్యాయి, ఇన్సిడెంట్ అయ్యాయి. ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెంట్స్ అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దే ఆర్ మూవింగ్ బ్యాక్ parallel into the same medium, then this reflection is known as regular reflection అని అంటాం. రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ లో ఇన్సిడెంట్ రేస్ అలాగే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. కారణం ఏంటి అని అన్నప్పుడు, సర్ఫేస్ అనేది హైలీ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది. సో అలా కాకుండా, సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రఫ్ సర్ఫేస్, unpolished surface. Now onto this particular surface, suppose that parallel rays are incident. Now these particular parallel rays of light, after incidence, they may travel like this. Are they parallel? And only in case of regular reflection matrame, whenever the surface is absolutely highly polished, then in case you get ఇన్సిడెంట్ రేస్, రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ రెండు కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి కాల్ ఇట్ యాజ్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ అన్పాలిష్డ్, రఫ్ సర్ఫేస్, ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ మాత్రమే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, కానీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మాత్రం ప్యారలల్ గా ఉండవు. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. మరి వేర్ ఆర్ వి సీయింగ్ దిస్ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద డే టు డే లైఫ్? మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం చూడగలుగుతున్నాం.
right? The light that is coming from the sun is falling on different objects. Different objects అంటే ఏంటి? మన చుట్టూ ఉన్న బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, రోడ్డు కానివ్వండి, మట్టి కానివ్వండి, రాళ్ళు కానివ్వండి, వీటన్నిటిపై లైట్ రేస్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా హైలీ పాలిష్ సర్ఫేసెస్. ఆర్ దీస్ హైలీ పాలిష్డ్? రోడ్ హైలీ పాలిష్డ్, buildings highly polished, rocks, sand, stones, all these are unpolished surfaces. Kabatti, the light which is coming from the sun after falling on any object, it is traveling in different directions. Kabatti, manaki area anta kuda spashtanga kanipistundi. At the same time, each and every object is clearly visible to us because of one thing which we are calling it as irregular reflection. This is there in 10th class SSC textbook, right? So that is about the case of irregular reflection and end. Then at the same time, the moment you're talking about the case of reflection, so it is because of the reflection phenomena, images are formed. Pratibimbalu ani andam. So మరి ఇమేజ్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఫామ్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి అని అన్నప్పుడు it is because of only one property of light which are calling it as reflection. But these particular images ఏవైతే ఉన్నాయో, we have got two different types of images. One is a real image, other one is a virtual image అని అన్నాం. ఆల్రెడీ ఈరోజు వర్చువల్ వర్డ్ ఒకసారి యూజ్ చేసాం మనం. The image formed on the retina is inverted as well as it is a virtual image అని అన్నాం. Now what do you mean by a virtual image? What do you mean by a real image? So the moment talking about the case of real images ని మనము క్యాప్చర్ చేయగలము. They can be captured. లేదా you can use one more word, they can be saved. But the moment talking about the case of virtual images ని ఎప్పటికీ కూడా క్యాప్చర్ చేయలేము. They cannot be saved, they cannot be captured. అలాగే the moment talking about the case of the real images. So real images are always inverted. Real images are always inverted అని అంటాం. But the moment talking about the case of virtual images అన్నీ కూడా they are erect. But erect అంటే ఏంటి? నిటారుగా అని అంటాం, స్ట్రైట్ గా అని అంటాం. ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఏంటి? తలకిందులుగా. Now for example, suppose that ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని అనుకుందాం. Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? arrow mark ఎటువైపు ఉంది? It is in the upward direction. Suppose that when you are looking in the mirror on any other surface, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇమేజ్ లో arrow mark అనేది ఈ విధంగా ఉంటే that is known as an inverted image. This is the object, this is the image, but difference ఏంటి? arrow mark is upward direction, arrow mark is downward direction. లేదా అద్దం ముందు మనం నిలబడి ఉన్నప్పుడు when you are standing in front of a mirror, కాళ్ళు కిందనే ఉంటాయి, తల పైనే ఉంటాయి. పొజిషన్ రివర్స్ అనిపిస్తుందా? రైట్. See, those who are interested in your mobiles, you can leave the class. మొబైల్లో చాటింగ్ చేసుకోవాలి, వాట్సాప్లో చూసుకోవాలని కూడా బయటికి వెళ్ళిపోండి మా క్లాస్ నుంచి. రైట్. నేను ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తున్నానో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో వెన్ ఎవర్ యూర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ మిర్రర్, always the head is at the top, the legs are at the bottom. But any difference? Right side, right hand lo unna pen or object appears to be in the left. Left lo unnadi it appears to be right. So what is that known as? Erect, but the image is laterally inverted. Parshva vilomamu ani antam. It is erect, but it is laterally inverted. Whereas in case of your real, it is always an inverted image, and virtual images, they are always erect, but they are laterally inverted. Now, what is the example for real image? So the example for real image on a photograph. Now that is the reason why if you go back to your home, or else whenever it is possible, so the first birthday కావచ్చు, లేదా whenever you are in second class or third class, or else for that matter 10th class memo పైన ఉన్న మీ ఫోటోగ్రాఫ్ ని ఇప్పటితో కంపేర్ చేసుకుంటే you will be able to see the differences. How much you have
Changed or grown? You have grown, at the same time you have changed. How much you have changed, how much you have grown. The same thing, the same 10th class memo after a few years from now, when you show that to your children, see how I was when I was in 10th class and how are you. You can compare yourself. Right. So the image can be saved, so that put the image on a photograph, or else the case of the image on a cinema screen. Now, cinema screen ani antam లేదా projector ani antam. That is what you call it as the real image. But the moment talking about the case of the virtual one, the image on a mirror. Is it on a mirror or in a mirror? No? Preposition. I'm talking about the preposition here. Can I use, shall I use on a mirror or in a mirror? On a mirror. In a mirror kaadu. Pakka. Some of you are still in dilemma. It's always image on a mirror. According to English, it is always the image on a mirror. I'm writing image on a mirror here, but tomorrow definitely I will write image behind the mirror and rasta. Image is never formed on the mirror. తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్తాం, అద్దంలో ఏర్పడే ప్రతిబింబము అని అద్దంలో అని అంటాం. ఇన్సైడ్ ఎ మిర్రర్, or as you can even say behind a mirror. That is the correct statement. But English lo matram we are saying that it is, according to your English grammar, it is image on a mirror. But the thing is that image is never formed on the mirror. Image is always formed behind the mirror. So as per the case of physics, it is behind the mirror. As per the case of English, image on a mirror and chapter. So image on a mirror or behind the mirror, whatever it is always a virtual. Adi eppudu kuda capture cheyalemo. Right? Now, for example, today morning before coming to the class, you was there in front of the mirror at least for a few seconds. Few seconds or minutes, so at least అద్దం ఇంట్లో రూమ్ లో నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు మనుషుల్లాగా ఉన్నామా లేదా తల దూకున్నామా లేదా at least you look at your hair at least once and then you come out. So whether you were there in front of the mirror for few seconds or few minutes, it depends on the person. Right? Depends on the person. అలాగే సందర్భాన్ని బట్టి that may be even hours also. Right? గంట 2 గంటలు కూడా నిలబడతారు. But the thing is that whether you are standing in front of a mirror for 10 seconds or 10 minutes, the question is that is the image still there on the mirror? Is the image still there? Image alage akade unda? No. The moment you are moving aside, it is gone forever. It is gone forever. So that image cannot be captured. So that particular image is always known as a virtual image. And anything that you can capture, it's always known as a real image. Give the heading reflection. Reflection phenomenon. A ray of light when incident on any surface. A ray of light when incident on any surface. A ray of light when incident on any surface. If it bounces back into the same medium. A ray of light when it is incident on any surface. A ray of light when it is incident on any surface. If it bounces back into the same medium, it is known as a reflection phenomenon. It is known as a reflection phenomenon. In reflection phenomena, incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray, and the normal will lie in the same plane. PLANE will lie in the same plane. PLANE. In reflection phenomena. Next point. In reflection phenomena,
angle of incidence equal to angle of reflection. Theta I equal to theta R. Angle of incidence equal to angle of reflection. Next. Reflection is of two types. See, fast గా రాయండి, మధ్యలో డోంట్ మేక్ పుచ్చుకొని సౌండ్ చేయకండి. రైట్, నేను ఫాస్ట్గా చెప్తాను, మీరు ఫాస్ట్గా రాయండి, లేదా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటా అంటే ఇంకా హ్యాపీ. నోట్స్ రాపిస్తాను, బట్ ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ సమ్ సౌండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్. రైట్, యూ నీడ్ టు మూవ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో ఇంక్రీజ్ యువర్ హ్యాండ్ స్పీడ్. ఖచ్చితంగా చేతులు నొప్పి పెడతాయి. నొప్పి, see, the moment you take the pain, then only you'll get the good result. So take the pain and write fast. So reflection is of two types: regular and irregular reflection. Reflection is of two types: regular and irregular reflection. In regular reflection, the incident rays and the reflected rays, the incident rays and the reflected rays, the incident rays and the reflected rays are parallel. In regular reflection, the incident and the reflected rays are parallel. Right, next one. In irregular reflection, only the incident rays are parallel. Only the incident rays are parallel, but not the reflected rays. Right. Then, the scattering of light is because of irregular reflection. The scattering of light is because of irregular reflection. The scattering of light is because of irregular reflection. Next one. The formation of images. The formation of images is because of reflection of light. The formation of images is because of reflection of light. Yeah. The images are two types: real and virtual. The images are two types: real and virtual. Real images can be captured or saved. The same thing here. Right, the differences. Real images, they can be captured or saved. Virtual images cannot be captured. Virtual images cannot be captured. Real images inverted. Virtual images erect but laterally inverted. They are erect but laterally inverted. Example: image on a photograph or cinema screen. Image on a photograph or cinema screen. And image on a mirror. Image on a mirror. Done.
Okay, now? Then moving on to the next property of light, refraction phenomena. Refraction phenomena. So the moment talking about the case of refraction phenomena, now earlier case మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఏంటిది, ఇట్స్ అన్ opaque surface తీసుకున్నాం. Now here in this particular case we consider a transparent surface, right? Now the moment you're talking about the case of any particular light ray, assume that a light ray is incident like this. Now at this particular point we drop a normal line. Now here in this particular case this is an incident ray. Now the question is that, so ఈ medium ఏంటి and what is this particular medium? Reflection phenomena లో, so here in this particular case reflection phenomena లో we have taken a opaque surface తీసుకున్నాం. సో opaque surface తీసుకున్నాం కాబట్టి లైట్ రేస్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ పై ఫోకస్ అయ్యాయో immediately they are moving into the same surface or the same plane అని అన్నాం. But whereas the moment you're talking about the case of your refraction, now this is a transparent surface కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి లైట్ రే అనేది పాయింట్ పై ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ అదర్ మీడియం. కానీ ఆ అదర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిన లైట్ రే ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్చ్ లైట్ తీసుకొని మనము వాటర్ పై ఫోకస్ చేసాం. సో వాటర్ పై ఫోకస్ చేసినప్పుడు వాటర్లో కూడా మనకు వెలుతురు అనేది కనిపిస్తుంది. సపోజ్ దట్ టార్చ్ లైట్ తీసుకొని మనం ఈ గోడపై ఫోకస్ చేస్తే ఆ గోడ వెనుకల ఉన్న వ్యక్తి కనిపిస్తాడా? We cannot find it. That's not possible. So here in this case, here we are taking a particular transparent surface and yanna. So what is happening here? First thing, most important thing ఏంటంటే ఈ మీడియం ఏంటి, ఈ మీడియం ఏంటి, that is what is more important to us. Now here in this particular case, assume that the light ray is traveling from rarer medium to denser medium. Now what is a rarer medium? Example for rarer medium, best example for rarer medium is air. So here in this case, the light ray is traveling from air to water. So water is a denser medium when compared to the case of air. So whenever light ray is traveling from rarer medium to denser medium, first thing, what happens to speed of light? రేరర్ టు డెన్సర్ కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవ్వాలి. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని అన్నప్పుడు ఇట్ డిక్రీజెస్. సో వెన్ ఎవర్ లైట్ రేస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, ఫస్ట్ థింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ లైట్ రే ఏదైతే ఉందో దిస్ వన్ విల్ ట్రావెల్ క్లోజ్ టు ద నార్మల్ ఆర్ ఎల్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఆ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కి దగ్గరగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. రీజన్ వై, దాని స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ లైట్ రే అనేది నార్మల్ లైన్ కి దగ్గరగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని అంటాం. అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. So whenever light ray is traveling from rarer to denser, first point, speed of light decreases. Second point, the light ray is traveling towards the normal, close to the north. That is third thing. Second thing. Third thing, Indian here in this particular case, the angle of incidence theta I అనేది ఎప్పుడూ కూడా theta r కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. Angle of incidence is always greater than angle of refraction. ఇది రిఫ్రాక్షన్ ఫినామినాలో ఒక పార్ట్. Now suppose that here in this particular case, this is again a transparent surface అన్నాం. At the same time ఒక particular light ray is here and this is what is known as, what is this? Normal or else perpendicular అని అంటాం. Now this particular ray, this is nothing but the case of incident ray. And assume that the light ray is traveling from denser to rarer medium. Denser to rarer. And the example ఏంటి? It is traveling from water to air
Leda, we can take even from glass to water or else glass to air. Now assume that here in this case, the light ray is traveling from denser to rarer. So whenever it is traveling from denser to rarer medium, first thing, speed of light increases because denser to rarer కాబట్టి పార్టికల్స్ అన్ని కూడా దూరం దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి రేరర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Then when the speed of light is increasing, then in that particular case ఈ పర్టికులర్ లైట్ రే అనేది నార్మల్ నుండి it moves away from the normal. నార్మల్ నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. It moves away from the normal. And here in this particular case, what is this angle? Theta I. What is this known as? Theta R. So here in this particular case, ఏది ఎక్కువగా ఉంటుంది? Theta I is less than theta R, or else you can even say theta R is more than theta I. So in all this process, ఈ రెండు కేసెస్లో మనం చూసినట్లయితే లైట్ రే అనేది నార్మల్ కి దగ్గరగా వెళ్తుంది లేదా దూరంగా వెళ్తుంది. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ వి సే దట్ లైట్ రే ఈస్ బెండింగ్ నియర్ ద నార్మల్, టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కాదు, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కాదు, నార్మల్ లైన్ దగ్గర లైట్ రే అనేది బెండ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ ఫినామినానే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్రాక్షన్ ఫినామినా అని. లైట్ రే అనేది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సర్ఫేస్ పై ఫోకస్ అయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. అలా కాకుండా సపోజ్ దట్ ద లైట్ రే ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అదర్ మీడియం, ఆపోజిట్ మీడియంలోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో, ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్రాక్షన్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్, రేరర్ టు డెన్సర్ లేదా డెన్సర్ టు రేరర్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ లైట్ రే అనేది బెండ్ అవుతుంది. అది ఎటువైపు బెండ్ అవుతుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మీడియం పై డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ రేరర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, ఒకవేళ డెన్సర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతే ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. Read the statement here. When light ray travels from one medium to another, when light ray travels from one medium to another, when light ray travels from one medium to another, it bends near the normal. It bends near the normal, which is known as a refraction. It bends near the normal and towards kaadu away kaadu. When light ray is traveling from one medium to other medium, I didn't specify rarer to denser or denser to rarer. The statement is very clear. Oka medium nundi inko medium loki travel avutunnappudu, right? When light ray is traveling from one medium to another medium, it bends near the normal, which is known as refraction. Then the second point, when light ray travels from rarer to denser medium, when light ray travels from rarer to denser medium, when light ray travels from rarer to denser medium, first point, speed of light decreases. First thing, speed of light decreases. Second thing, the ray will bend towards the normal. The ray will bend towards the normal. And the third one, theta I is greater than theta R. Theta I greater than theta R. Right. Next point. When light ray travels from denser to rarer, when light ray travels from denser to rarer, first thing, the speed of light increases. The speed of light increases. The second one,
The light ray bends away from the normal. The light ray bends away from the normal. The third one, theta I is less than theta r. The third one, theta I is less than theta r. Angle of incidence is less than angle of refraction. Right. So then coming to the applications or the examples for the refraction phenomena. Examples for refraction phenomena. Now, for example, suppose that you talk about a glass of water. Now, in this particular glass of water, suppose that you are dropping a coin or 5 rupees or 10 rupees coin drops. Now, this coin will sink in water, sink or float. Why it will sink? Because of density or weight. Object will sink in water because of density or weight. A word use cheyali, density use cheyala, weight use cheyala. Density, because the density of the coin is high, but it will definitely sink ani anta. Now, the moment you are observing this particular coin, which is in water, this particular coin, it always appears to be a coin which is dropped in water. It appears to be something like this. అంటే యాక్చువల్ డెప్త్ కంటే మనకి ఇంకా కొంచెం దగ్గరలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. At the same time, it appears to be slightly bigger in size. The reason for that one, it is because of refraction phenomena. లేదా మీరందరూ చూసిన ఎగ్జాంపుల్, రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో ఏ షాప్కి వెళ్ళినా కూడా దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క షాప్లో క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర యూ అబ్జర్వ్ వన్ కామన్ థింగ్, రైట్? ఎ గ్లాస్ అండ్ ఎ లెమన్, ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎ లెమన్. నౌ వై ఇట్ ఈస్ యూస్డ్, రైట్? క్యాష్ కౌంటర్కి దిష్టి తగలకుండా, నజర్ తగలకుండా అంటారు. మరి ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Right? The scientific fact is that lemon has the power to attract the evil forces or the negative forces, better word. I'm not saying evil forces, dushta shaktulu kaadu, dishti kaadu, nazar kaadu. You're saying a scientific statement that around us we have got some negative power. I'm not using evil power. You have got some negative powers. So lemon has got that particular capability to absorb the negative powers. Now, this is the reason why, I don't know how many of you observed this. So in case of many religions, I'm talking about the religions here, I'm not talking about the caste here, I'm talking about the religions. Hindus use this particular lemon. At the same time, even the Muslims also use this lemon. They have got some faith towards this one. Even in case of a Gurudwara also, you find this particular thing. The reason for that one, it has got a capacity to absorb the negative powers. Now, the moment you observe that particular lemon which is in glass of water, that particular lemon appears to be bigger in size. At the same time, it appears to be slightly floating. Basically, if it is a fresh lemon, ఖచ్చితంగా అది వాటర్లో సింక్ అవుతుంది. If it is a fresh lemon, definitely it will sink. But the thing is that when we are observing from outside, it appears to be slightly floating. అంటే సర్ఫేస్ కి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ ఫినామినా అని అంట. At the same time, suppose that here in this particular glass of water or else a bucket of water, you are placing a particular pencil or else you are placing a particular stick. So a stick which is placed in water appears to be bent like this. Again, it is because of refraction phenomena. Now, there is one question which is based on this. A stick placed in water appears to be bent because of refraction, but bending is towards which side? Away from the normal or towards the normal? This is a question which is asked in case of your SSC examination, right? So this particular pencil or stick, whenever it is placed in water, it appears to be bent. Alage, the bending of this particular thing is always
towards the normal అని చెప్తాం. And then at the same time, suppose that you're talking about the case of a lake or else the case of any particular water body. Now, in this particular water body, you have got a particular fish which is present here. So, a fish is present in water. So, for a bird in the sky, the fish in water appears like this. How it is appearing? Actual depth ఏమో ఇక్కడ ఉంది. But for the bird in the sky, the fish is appearing to be somewhere here. At the same time, fish size is small, but it is appearing to be bigger in size. So for a bird in the sky, the fish in water appears to be big and close to the surface. So fish అనేది పెద్దగా ఉంది కదా అనేసి the bird will try to catch that one. But ఆ particular fish అనేది దొరకదు. Why? The fish is not present here, it is present somewhere here. At the same time, it is not a big one, it is a small fish. At the same time, now these particular fishes, I hope you might have seen Animal Planet or National Geographical Channel eppudo okappudu pettukoni chuse untaru, right? Now whenever you might have observed it, so in general the fishes will always move in groups, గుంపులుగా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి, right? Now whenever these particular fishes are moving inside the water, they always move like this. In general, they never travel in a straight line, they travel like this. The reason for that one, these particular fishes, they come closer to the surface and then they go inside. They breathe in some air and then they go inside again. So whenever these particular fishes are coming closer to the surface, a surface ki దగ్గరగా వచ్చే ముందు, first they look into the sky whether any particular bird is present or not. So for a fish which is present in water, the bird in the sky appears to be small in size. At the same time, the bird appears to be at greater height. But actually bird ekkada undi ikkada undi. At the same time, bird size ela undi bigger one. But for a fish in water, the bird in the sky appears to be small and at greater height. So the fish will think that the bird is a very small one, it's a greater height, it will come to the surface. The moment it is coming to the surface, the bird is catching it because the bird is a bigger one. At the same time, it is at lesser distance or smaller height. So it will become food for that particular bird. At the same time, the moment you're talking about the case of one day, how many hours? So the duration of a day in general, it is 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. Right? This is the duration of a day, but every day we are counting 4 minutes extra. Now the reason for that one, the light that is coming from the sun, first it has to travel through vacuum, and then it has to travel through different layers of atmosphere, the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Mari, the moment you're talking about atmosphere lo emuntai? Atmosphere lo we are having dust particles, atmosphere lo we are having water vapor, and along with this we are having some gases. But vacuum lo we don't have any particular thing. మరి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, కెన్ ఐ సే దట్ వాక్యూమ్ ఈజ్ ఎ రేరర్ మీడియం అండ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం. సో వెన్ లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ decreases. That is the reason why instead of counting 23 hours 56 minutes every day, we are counting 4 minutes extra, making it to be 24 hours. Because of what? Because of atmospheric refraction. కానీ భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పట్టే టైం 23 గంటలు 56 నిమిషాలు మాత్రమే. But every day we are counting 4 minutes extra because of one thing, which are calling it as atmospheric refraction. Now at the same time, the moment you are looking at the stars, now in general, whenever we are standing on earth and whenever we are looking at the stars,
The stars always appear to be small, at the same time smaller in height. At the same time, stars always appear to twinkle. మెరుస్తున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది. Now, the reason for that one, whenever we are looking at the stars, first we are looking from the atmosphere into the vacuum. And here in this case, we are looking from denser medium to rarer medium. So the speed of light will increase, as a result of which stars appear to be small in size, stars appear to be at greater height, and stars appear to twinkle. It's all because of one thing which are calling it as the refraction phenomenon. To the heading examples. Quick. Right. A coin which is placed in water, a coin placed or as dropped in water, better word, a coin dropped in water, a coin dropped in water appears to be, a coin dropped in water appears to be bigger in size, bigger in size, and closer to the surface, bigger in size and closer to the surface, bigger in size and closer to the surface. Next one. So reason enti? Refraction. So second point. A stick placed in water, a stick placed in water, a stick placed in water appears to be bent. A stick placed in water appears to be bent towards the normal. Underline the word towards the normal. A stick placed in water appears to be bent towards the normal because of refraction. For a bird in the sky, for a bird in the sky, for a bird in the sky, the fish in water, the fish in water appears to be bigger in size, bigger in size, and at greater height. Appears to be bigger in size and at greater height. Then the next one. For a fish in water, for a fish in water, the bird in the sky, the bird in the sky appears to be smaller in size, smaller in size, and at greater height. Appears to be smaller in size and at greater height. Right, next one. Due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction, the duration of a day, the duration of a day is increased, from 23 hours 56 minutes from 23 hours 56 minutes 4 seconds to 24 hours. Due to atmospheric refraction, the duration of a day is increased from 23 hours 56 minutes to 24 hours. Next one.
due to atmospheric refraction, stars appear to twinkle, stars appear to twinkle, stars appear to be at greater height, stars appear to be at greater height, stars appear to be at greater height, and stars appear to be in smaller size, and stars appear to be in smaller size. Right. So that is about the case. So the fourth property of light, which are calling it as the refraction. Total internal reflection. Right. The moment you're talking about the case of total internal reflection, it can be considered as an extension for refraction phenomena. You listen this word very, very carefully. Total internal reflection can be considered as an extension for refraction phenomena. Now, the reason why I'm using this particular word. So, wait. Right. Now, in case of refraction, we have got two things here. So, first case, the ray of light is traveling from rarer to denser. Second case, the ray of light is traveling from denser medium to rarer medium. But the moment you're talking about the case of total internal reflection, it has got two conditions. First condition ఏంటి అన్నప్పుడు the light ray must travel from denser medium to rarer medium. So total internal reflection జరగాలంటే ఖచ్చితంగా light ray has to travel from denser medium to rarer medium. Only ఆ particular case లోనే టీఐఆర్ అనేది పాసిబుల్. ఒకవేళ లైట్ రే అనేది రేరర్ టు డెన్సర్ ఒకవేళ ట్రావెల్ అవుతే టీఐఆర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జరగదు. టీఐఆర్ జరగాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. Now the question is that what do you mean by total internal reflection? So here I'll explain this with some numbers. Numbers explanation కొరకు మాత్రమే, ప్రాక్టికల్ పర్పస్ కి ఇవి నాట్ అప్లికబుల్. Right. So here in this case, assume that a particular light ray is incident on a surface, and this is the normal line. Assume that this angle is equal to something around 45 degrees. అలాగే light ray అనేది denser to rarer మీద ట్రావెల్ చేస్తుంది. మరి denser to rarer ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు it should move away na towards. It should move away from the normal. So ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. అంటే I'll take this one as 60 degrees. So whenever the light ray is traveling from denser to rarer, 45 angle ఉంటే refraction మాత్రం 60 అయింది. Now suppose that in the second case, so here again this is the normal line, right? Angle of incidence, suppose that you take this one as 60, then in that particular case the ray will move away from the normal and assume that this is equal to something around 75 degrees. ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా రిఫ్రాక్షన్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సాటిస్ఫై అయ్యాయి, రైట్? ఆర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద రే ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. Now suppose that the third case, so here in case of the third case, assume that a ray of light is incident like this and is in normal line. Now here assume that angle equal to 75 degrees అనుకుందాం. Then here in this particular case, the light ray is traveling like this. ఇంతకుముందు కేసులో ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే, ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఒకటేమో డెన్సర్ మీడియంలో ఉంది, మరొకటి ఎక్కడ ఉంది? రేరర్ మీడియంలో ఉంది. ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఆల్సో ఒకటి పైన ఉంటే ఇంకోటి కింద ఉంది. బట్ వేరాస్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర 75 కాదు, ఫర్గెట్ 75, ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర
the light ray after incidence e point by focus and tarvata it is moving along the boundary of the denser and the rarer medium. So e particular angle this angle is what is known as critical angle అని అంటాం. Critical angle సందిగ్ధ కోణము అని అంటాం. Now suppose that the last case here, suppose that this is a particular surface and this is an incident ray and this is the normal line. Suppose ఈ angle అనేది 76, 77, 78, 79 could be anything. దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు సేమ్ మీడియా. సో ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ డిస్కస్ చేశాను. సో రిఫ్లెక్షన్లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వాట్ ఇస్ ది సర్ఫేస్? ఒపేక్ సర్ఫేస్. ఒపేక్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే రెండు ఒకే మీడియంలో వచ్చాయి. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ సర్ఫేస్ ఏంటిది? ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్. ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ రే ఒక మీడియంలో ఉంటే రిఫ్రాక్టెడ్ రే మరొక మీడియంలో ఉంది. ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. బట్ వేరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ మనము ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా, ఒపెక్ సర్ఫేస్ కాదు ఇది, ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే రెండు కూడా ఒకే మీడియంలోకి వచ్చేసాయి. అది కూడా ఎందుకు? ఒక యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ యాంగిల్తో ఫోకస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రెండు కూడా ఒకే మీడియంలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఒక యాంగిల్, ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అన్నాం. క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే తక్కువ యాంగిల్తో ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే ఒక మీడియంలో ఉంది, రిఫ్రాక్టెడ్ రే మరొక మీడియంలో ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ యాంగిల్తో ఫోకస్ చేసినప్పుడు మాత్రము ఇన్సిడెంట్ రే ఒక మీడియంలో ఉంది, కానీ రిఫ్రాక్టెడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ద రేరర్ అండ్ ద డెన్సర్ మీడియం. క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇన్సిడెంట్ రే and the refracted ray both are in the same medium, which is known as total internal reflection. So total internal reflection two conditions unnai. First condition emannam, light ray must travel from denser to rarer, and the second condition enti annappudu angle of incidence anedi critical angle kante ekkuva undali. Theta I must be greater than theta C. Just write a few points here. Right. When the light ray is incident on any transparent surface, when light ray is incident on any transparent surface, and if the light ray bounces back into the same medium, and if the light ray bounces back into the same medium, when it is incident at an angle, when it is incident at an angle greater than when it is incident at an angle greater than critical angle, when it is incident at an angle greater than critical angle is known as TIR, is known as total internal reflection, is known as total internal reflection. The next thing, in order to have total internal reflection, there are two conditions. First one,
The light ray must travel from denser to rarer. The light ray must travel from denser to rarer. Second condition, angle of incidence must be greater than critical angle. Theta I greater than theta C. Angle of incidence must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. Theta I must be greater than theta C. The angle at which the angle at which the ray after refraction, the angle at which the ray after refraction, the angle at which the ray after refraction will travel along the boundary of will travel along the boundary of denser and rarer medium, will travel along the boundary of denser and rarer medium, is known as critical angle. Is known as critical angle. Examples: the formation of mirages on tar roads and deserts. సో హైవే పైన ఎండాకాలంలో మనకు రోడ్డు మధ్యలో నీళ్ళు లాగినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకొంచెం దూరంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్తే ఇంకొంచెం దూరంలో కనిపిస్తుంటాయి, కానీ ప్రాక్టికల్లీ వాటర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో నీళ్లు ఉన్నట్టు కనిపించే వాటిని మిరేజ్ అని అంటాం, లేదా ఎండమావి అని అంటాం. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజెస్ ఆన్ టార్ రోడ్స్ అండ్ డెజర్ట్స్. అలాగే total internal reflection, it is used in laparoscopy and endoscopy surgeries. Laparoscopy and endoscopy surgeries. Then the glittering or brilliance of diamond. డైమండ్ ఎప్పుడు కూడా షైనింగ్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయకండి అమ్మా. మెటల్స్ మాత్రమే షైన్ అవుతాయి. డైమండ్ విల్ ఆల్వేస్, గ్లిటర్ అంటే ఏంటి? లైట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. గ్లిటరింగ్ ఆర్ బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ డైమండ్, glittering or brilliance of diamond. And then most important one, as on today's date, the working of optical fiber, the working of optical fibers, the working of optical fibers. And finally, the increase in visibility, the increase in visibility before sunrise and after sunset. సూర్యోదయం కన్నా ముందు, సూర్యాస్తమం తర్వాత కూడా మనకు వెలుతురు ఉంటుంది. The increase in visibility before sunrise and after sunset. And after sunset. Right? All these are the examples for total internal reflection. Right? So, guys, tomorrow's class is important, particularly for those who are appearing for RRB. Right? So, the choice is yours.